তো বন্ধুরা কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। তো আজকের একটু নতুন ভিডিওতে সবাইকে জানাই স্বাগত। আর অনেকদিন ধরে ভিডিও দিতে পারছি না কিছু পার্সোনাল সমস্যার জন্য। তো যাই হোক বন্ধুরা, আজকের ভিডিওতে বন্ধুরা যে হ্যামার যে মেশিনগুলো আছে, তো মেশিনের যে গোড়ায় বন্ধুরা দেখুন তারটি আমার পুরো গিয়েছিলো। তো সেই তার আমি একদম পুরো গোড়া থেকে টোটালি কীভাবে পাত দেবে, তো সেটি আজকে আমরা তোমাদের দেখাবো। অনেক সময় কী হয় বন্ধুরা, নতুন মেশিন কিনে আনলে যারা কাজ করেন তাদের একটু লম্বা তার লাগে। তো সেক্ষেত্রে ছোটো তার দিলে অসুবিধা হয়, কিংবা আমাদের প্লাগ থেকে জয়েন করতে হয়। কিন্তু আজকে বন্ধুরা আমরা গোড়া থেকে অনেকে জয়েন করতে পারি না, দোকানে গেলে বন্ধুরা অনেক টাকা নিয়ে নিতে পারে। ঠিক আছে, তো বন্ধুরা বাড়িতে বসে কীভাবে তোমরা তারটা গোড়া থেকে লাগাবে, তো সেটা আমি দেখাবো একদম পুরো ইজি বন্ধুরা। তো চলুন আমি এক এক করে শুরু করি। আর বন্ধুরা এখানে আমি তার নিচ্ছি। তো বন্ধুরা আমি এখানে কিছুটা এই বন্ধুরা কেবল তার তো কিনে নিয়ে এসেছিলাম বন্ধুরা। তো আমার এখান থেকে 35 টাকার গজ নিয়েছে। তো গেজটা বন্ধুরা হেভি গেজ, ঠিক আছে। তো তোমরা চাইলে অন্য যে কোনো তার ব্যবহার করতে পারো, চাইলে 1 mm তার ব্যবহার করতে পারো, কিংবা বন্ধুরা 0.75 ব্যবহার করতে পারো, কোনো সমস্যা নেই, ঠিক আছে। তো বন্ধুরা চলো ভিডিওটি শুরু করা যাক। Christmas, we wish you a
Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. La 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 la. We wish you a Merry Christmas. We wish